I'm good with 2. I think so. Engage limiter. The pit exit's clear. We are in split 2 of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 of 14. We are in split 2 of 14. Alex and Ilnur are in split 3, so just a split after us, and Daniel and Eugen, Evgeny are in splits 4, 5, 6, 7, 8, in split 8, so right in the middle. The track temperature's decreasing. It's now 21 Celsius. Weather is pretty cold. We have mostly cloudy for the whole race, and we have high usage, so probably a lot of grip. And as far as I see, we are the only non-Ferrari. No, there's a BMW. I see one. Yeah, I don't see anyone on the screen right now. Just we need to wait. And the caddy. But I think that the And with our SOF of the team, we are right in the middle of the whole of the SOF of the whole GTP. The SOF of the GTP class is 3,800, and we are somewhere in the middle. And good luck from our teammates Volk and Michael. Да, с нами Эрик сегодня. То есть я, Дима, Эрик, так сказать, почти, можно сказать, старперская команда. Dmitry, I would go to no deploy and start again.
Qzia entered channel. The leader has just done a Не прошу прощения, вас 2:00.2 отвлеку seconds. немного. Я не могу The попасть в leader has гонку. just done a 1:56.7. P3, that puts you 0.8 off the pace. Sector 3 is 0.6 off the pace. В смысле, ты не можешь зайти или что? The car in front Ну, has я не just вижу, done a где мне на сервер попасть. 1:57.4. То есть я из практики, мне кнопка рейс не загорелась. Значит, ты не туда регнулся. Иди в команды Teams. Вы же на АМ или на какой вы команде? The guy behind has just done a 1:57.6. Сейчас я гляну. Ага. Да, нет, вы не на АМе, похоже. Они в про. Мы в про. Мы в про. А, вы в ПРО. Ну, серьезно. Ну да, вот в ПРО можешь на гонку регистрироваться сейчас. Вот так, наверное, все, я понял. Volk connected and entered channel. The leader's just done a 1:56.3. Volk moved to Pro 2. Sector 2 time is okay. Все, победа, спасибо. Такого никогда вообще-то не было. Ну, вообще, это нормальная версия регистрации. Ты, скорее всего, когда в прошлый раз регистрировался, в практику зарегался случайно, вместо в гонку. Потому что там две сессии всегда открываются. Одна практика, другая гонка. И надо всегда на гонку нажимать. Ладно, все, еще раз удачи, нет. Ага, вам тоже все хорошо. Давайте. Fastest lap for Qzia Fabio, moved to Pro. 1:55.6. 10th position. It was 2 bad laps. Oh, good. Long race, everything is fine. Volk called us in my stream old fart racing. Volk disconnected. I changed stop. We still have 40 seconds left. I just said in the stream that we are like the oldies or the all-time favorite team of Nemesis, and he called us old fart racing. That's the end of the session. P12. I think he's not wrong, is he? If you take the average age of us three, I think he is not that wrong, but he's older than our average, I think. Да, там что-то. I watch in front. Okay, I will 90 stay on seconds. our car. Condition is very different from all practice and sprint. I don't know how it's possible. It's very slightly,
60 The seconds. track is colder, a couple degrees, and the usage is higher. Yeah, but we're very slight. Yeah, the difference is not that big, but it's in the practice before it was already pretty different to the sprints. But I think it will change in 30 in seconds. 1 hour. The rear is stepping out a lot on this setup. Yeah, we have The 2 track temp is BMWs, 22 one Celsius. The air temp Cadillac, is 19. and The one tyres are cold, Acura, watch out. and the rest is all Ferraris. So Rolling start, get ready. Follow 15 car Ferraris number and the 278 rest. in the left lane. We have a new name, Old Spice Safety Racing. car speed is 80 kilometers per hour. I think it's sounds better. Sounds better. The Nemesis or Old Fart? An old fart. Ah. We can also call us Nemesis All Stars. That does sound even better. Okay, concentration. The start is on the way. We are P12. Dmitry. Cold Good luck. tires. Good. Full Yeah. tank. Different conditions. Be careful. And good luck. Thanks. What strategy about fuel? No strategy for now. You just drive and we will count after that. I think it would fast. be good to do 24 laps on every other stint than the first one, but we can think about it afterwards. For now, it's just try to. Okay, Roman, be But ready. to be Watch for the careful. lights. We are about to start. Going? Yeah, we're going. 2 litres remaining. We are still P12, all good. In front is everything alright. Single file. Car in front All is driving? Rich, car number 21. Nice move. Watch out. Incident in Go on. Puon. It looks like Everything Palmer. good? Allow the guy behind to pass. Hey, Khrushchev said to me, allow the guy behind to pass. That's something new. The gap We to are already Rich P10. ahead is now 0.8.
The next car is Glass, car number 278, and their rating is 3.9. Okay, Roman, hold your nerve, just keep it smooth, no mistakes. The leader has just done a 157.6. P10. That BMW guy is trying to kill the Cadillac guy. Cadillac, yeah. Yeah. Ferrari is so fast. Never mind. Off. Watch out on the right. Nice. Everything is good. Ferrari should have a slowdown actually. Yeah. Still have it. It's gone. How can this be a thing? It's cutting the chicane, getting a slowdown, and stays ahead anyways. Yeah, there is something wrong with this slowdown, I would say. But we were much slower in Le Combe because of the incident, that's true. so maybe it's because of that. Yeah, he still have the. Oh, let him go. Yeah. What is it? What are they doing? These guys are pretty aggressive. Yeah. Your lap time was 159.6. Oh, he And just off. did a mistake. There's an mistake. incident in He's Lake off. Combe. We think it might be Rich. Okay, Roman, stay close. Wait for him to make a mistake.
We'll hit traffic next lap. Rodriguez, car number 7, is leading the race. Okay, Roman, relax, focus, keep it smooth, P9. The next car is Will, car number 8, and their rating is 4.9. Too fast. Yeah, it's the Ferrari, you know. Oh, he's losing. He's losing again. Yeah, when I did the sprints, I wasn't sure if it's the Ferrari or our setup is like... No, it's the Ferrari, but the Has a lot of Ferrari track. wins on the acceleration out of the corner, not on the top speed. Let's see how wide you can make Actually, this at the top speed with Acura is faster, but the Ferrari is just so fast out of the corner. Basically, from La Source to Eau Rouge. Yeah. I was in attack mode from La Source. Still almost got you. There's traffic's coming up. There's an incident in La Source. You're catching the slower cars. Very nice. Jump. Alright, Roman, don't let this guy distract you. You're right. Slower cars ahead. These guys are scrapping for position. BMW is Michael, Жесть. In front of you is this very aggressive BMW. We're still alive. Good job. Yeah, a little bit unfortunate there. Yeah. The traffic. coming up on a slower class car. Still 5 more GT3s to go. P11. Come on, keep pushing.
front is Stacy, car number 50, B license. There's a group of slower cars ahead. Very nice. One last GT3, One more. P1 in front. The gap to Stacy ahead is now 0.7. Okay, Roman, the next car is Kramer, car number 22, and their rating is 4.3. Single LMP coming up. Да, Дима там жжет сейчас с круговыми особенно. Ну что делать, вокруг народ такой же, то есть как народ, так и летим. Так сказать, как все, так и мы летим. Там GT3 его то ли заблочить пыталась, то ли что на входе в Аруш. То ли наоборот специально открыла ему внутрянку. What a move. I don't know what he was doing. It should be 3 laps without traffic. The gap in front is now 0.8. Focus Racing.
Focus Racing Orange. О, так их тут раз, два, три, 4 команды. Ничего себе. Не знаю таких, без понятия. Что это за команды такие? Green. Это что за фуксия? Это что, тоже какой-то? А, это Родригес, кстати. Это крутой довольно пилот. Это крутой пилот. И Капикас тоже крутой пилот на самом деле. Это эти, похожие испанцы. Ну вот что мне с ним делать? Обгонять что? Обгонять и уезжать. Come on, man, send it already. У тебя еще чуть больше 2 кругов без трафика. P11. Ну да. Это похоже все, ребята, из... Разговаривают они точно на испанском. Вот этого тоже откуда-то знаю. Рейты от 5,5 до 3,800. Да, и первые 3 команды это они. Попробуй с такими поборись. Если не можешь обогнать, экономь топляк. Okay, Roman, keep piling on the pressure. He'll make a mistake. Ну вот у него каких-то таких особенных недостатков нету. То есть он везде плюс-минус так же едет. Чуть-чуть, может, где-то медленнее. Ну, значит, жди ошибки. У вас сейчас еще круг, потом опять круговые пойдут. Он просто агрессивный, я боюсь, он как бы какого-нибудь кругового нам не выкинул машину. Stick with him. Keep him under pressure.
Traffic is coming up. GT3 You're first. approaching a group of slower class cars. It's a pretty slow GT3. Next is the LMP2. The gap ahead is now 1.0. The gap to P12 behind is now 1.1. Okay, Roman, that's good consistency. Keep it up. LMP2 and GT3 in front of him. There's an incident in. All right, We're approaching everything a group is of all slower right. cars. I watch in front. More GT3s and LMP2s all together. Yeah, now it's chaotic. Oh, Watch out on the Looks left. looks like it's Everything stable. is good. alright. There's a group of slower cars ahead. These guys are busy fighting each other. LMP2 and GT3s in front of him. Okay, Roman. There's a group of slower cars ahead. These guys are busy fighting each other. Ferrari is coming from behind. He's pretty fast. GT3 up front. That was pretty It close was with the well Ferrari. managed. More GT3s and LMP2s. Come on, don't make it easy for him. Make him go the long way around. He's faster than you. Enter in the front yet. Another LMP2. You're coming up on a slower car. Nice. The gap to Two more GT3s. P9 in front is now 0.8. There's a group of slower cars ahead. Yeah, another GT3.
slower car ahead. He's the class leader for these guys. GT3. The gap in front is now 0.6. Another LMP2 in front. He was defending against the Ferrari for some reason. Alright, Roman, don't let this guy distract you. Coming up on a slower class car. Another LMP2 in front. Well done. Sorry, 79. That was too aggressive. Two more this lap, then we're through Slower again. cars ahead. These guys are slugging it out for position. The class leaders in this group. Volk connected. There's a One GT3 in between. Yeah, GT3 in between. Be careful. You're coming up on some slower cars, including their class leader. Last LMP2, P1 in their class. Don't be intimidated. Keep him behind you. They're quicker than us entering bus stop. Nope, not possible here. Ferrari is coming from behind. No, he is not faster. But he's diving anyway. I don't know why. Very nice defensive move. Volk disconnected. Yeah, he is much faster now. Окей, на атак мод. There's an incident in Lacombe. It looks like Will. Oh, he flied off into the wall. Yep. Yeah, he's done. Yeah, without any help, he did it on his own.
Yeah, I just lost the rear. Oh, but it wasn't that big of an impact. Yeah, I think it will be 6 minutes repair because he bent one of the suspensions on the rear. Oh, he towed. Okay, Roman, hold your nerve, just keep it smooth, no mistakes. You are good on fuel for 23 laps, so 6 laps more on this stint. Good consistency, keep them coming. The guy in front is Tanaka, car number 24, B license, and their rating is 5.0. The gap to Tanaka ahead is increasing, it's now 1.1. Okay, Roman, you're reeling Tanaka in. The gap is 0.8. We actually don't need to manage fuel at all. If we drive 23s on every stint, we are good. The last stint will be a little bit shorter, like 20 laps. The gap to Tanaka in front is now 0.7. Traffic is coming up again at the end of this lap. First GT3 again. Tenth position. Slower class car ahead.
Next GT3 pulk is coming on in the middle of this lap. Okay, Roman, keep piling on the pressure. He'll make a mistake. They're slow into Lefania. Slower class car ahead. Ooh, that was close. He almost killed the GT3. Three GT3s Looks like it's Palmer. coming up. There's an incident in Stablo. We think it might be Palmer. Slower class car ahead. A lot more GT3s in Arouche and Radeon. But not for you. Okay, he managed as well. What are they doing? Ahead is now 1.0 seconds. Yeah, the traffic is not the best, for sure. Two more GT3s first. Slower class cars ahead. Two more laps after that. Yeah. Unfortunately, with traffic again, There's an you incident in have La Source. 4 more GT3s. You're coming upon some slower cars. I These don't guys see are busy anything. fighting. They might not notice you. Looks good. Oh no, it's out of the pits. LMP. LMP2 coming out of the pits. Oh, that's not very nice for us. There's an incident in Lacoon. It looks like Sikiera. Server connection Yeah, looks failed. like you were to The marry remote me. host Pass closed it the already. connection. Be careful, be careful. Slow into Lefania. Reconnecting. Can you hear me, guys? Server connection failed. The remote host closed the Coming up connection. on a slower class car.
Welcome to Mumble. Connecting to server 31.56.39.186. Connected. Welcome message. This is a Mumble more lap. server. You moved Slower Eric car Noob to ahead. pro This guy's forward their class slash him. leader. Eric, Dmitry is not here, he is not hearing Alright, us. Roman, stay close. Wait for him to make a mistake. Oh, Yeah, the whole server crashed, as it seems. oh, I see. Hello, karting addicts. Ich höre Mumble nichts. crashed. I'm not sure if you can hear me in game. Okay. I'm pitting now. Ich habe ihm kurz in-game Bescheid gegeben. Yellow flag, incident in Lacoon. Go, man! Oh, Box, box. Box this lap. Should we switch the driver? Slower class car ahead. No, I drive it. Leader, Rodriguez, is pitting. yeah, it's Yeah, okay. it's okay, I think. We can We talk can here, talk right? here, right? Come on, nail him already. We have a little problem with communication. Box, box. Box, box. There's an incident in bus stop. We think it might be Tanaka. What's your speed limit in the pits? The pit lane speed limit is Volt 72 connected. kilometers per hour. Volk disconnected. What is Volk doing every time? Connecting, disconnecting? I don't understand. What the stink? Yeah, very well done. But unfortunately from now on communication only over iRacing. We did reconnect, so Mumble is working again, but you have to reconnect manually, I guess. There's a car approaching. Don't cross the white line. You're approaching some slower cars. These guys are Hang fighting on, for there's a lot of A lot of traffic. There's traffic. an incident in La Source. Cold Looks tires. like it's Tanaka. Yeah, I know. You'll need to slow down to give back the time gained. Class, car number 278 is now leading. Team is doing an extra lap. Ah, wir können jetzt auf Deutsch. Okay, Roman, you're approaching some slower cars. These guys are Tatsächlich. fighting for position. Incident in turn 9. We think it might be Pietrez. Bringen 24 Runden was? Also spart man am Ende einen Stop? Nein. Du sparst nur Runden auf dem ersten, auf dem letzten Stint, was dir aber auch nicht viel bringt.
coming up on a slower car. There's an incident in La Source. It looks like glass. The gap to Tanaka ahead is increasing. It's now 2.0. The car in front of us is Sikiera, car number 18, and their rating is 3.9. Slower class car ahead. Rodriguez, car number 7, is now in the lead. There's an incident in La Source. Sector 3 is 1.3 seconds off the pace. Come on, GT3. Coming up on a slower class car. Die GT3s hängen echt noch brutal aufeinander. Ja, also gerade erste, zweite, 6 dritte bis und so. 15. Ja. Ja, aber Alright, Roman, keep piling on the pressure. He'll make a mistake. They're slower than us into campus. Ja, in Grüppchen, in 2, 3 Grüppchen so, ne? Kann man sagen. Ja, wir waren auch noch nicht in der Box. There's an incident in Befania. Oh, good. They are struggling on their outlaps. Ah, schon wieder auf Englisch, sorry. Wie machst du das mit 3 Sprachen? Halb so wild, irgendwann gewöhnt man sich dran. Bei mir ist im Moment jeder Tag dreisprachig, von daher 2 Sprachen auf der Arbeit und eine Sprache zu Hause. Ja, da muss man sich irgendwann dran gewöhnen. Die haben aber nach vorne ordentlich verloren durch den ganzen komischen Traffic da. Ja. Ja, schon 45 Sekunden auf den ersten. Ich meine, die Jungs, die 12 fahren, auf auch, P7. die fahren ja auch eine Pace. Also, das ist schon krass.
gap in front is now 0.8. Ich stehe mal kurz auf. Ich bin in 10 Minuten oder so wieder da. Wahrscheinlich weniger. Server connection failed. The remote host closed the connection. Reconnecting. Connected. Welcome message. This is a mumble server. Sun disconnected. Sun connected. Daniel Sokolov disconnected. Kuzia disconnected. Eric Coming up Newt on a slower left car. channel and disconnected. Ilner disconnected. Ilner connected. Kuzia connected. Daniel Sokolov connected. Eric Newt connected. Aus irgendeinem Grund, wenn du You moved Eric reconnectest, Newt to Pro//. bist du immer im Pro-Channel und nicht im Pro-AM. Keine Ahnung warum. Bin ich reconnected? Ja genau, du warst runter und wieder rauf. Und Kann ich den Default Channel einstellen? Sierra ahead is now 0.5. nee, eigentlich sollte das Ding das von alleine machen. Ich würde dir... Ja, da muss man ein bisschen länger drin hantieren. Unter Messages in Options kannst du dir Text-to-Speech aktivieren für bestimmte Sachen. Und da, Ja, die meisten habe ich ausgestellt. ja, genau. Sowas wie Disconnect, Reconnect kannst du dir wieder aktivieren oder sowas. Dann weißt du, wann quasi, ob du wieder runter bist oder wieder rauf. Irgendwie ist der Server heute total instabil. Ich wollte gerade sagen, ich stehe kurz auf für 5 Minuten. Ich muss gerade die Wäsche nochmal My bad, my aufhängen. bad. You're coming up on a slower class Mach car. nur. Ich muss gerade kurz die Wäsche aufhängen. Ich bin in 5 Minuten wieder da. Ja klar. Come on, find the gap. That was 159.9. Okay, Roman, stay close. Wait for him to make a mistake. Slower class car ahead. Incident in turn 9. It looks like it's Tanaka. Oh, Oh, that's too late, sorry.
Slower class car ahead. That's good consistency, keep it up. There's an incident in La Source. Keep putting the pressure on, force a mistake. Yeah, to slow down. Slow down. Let this guy through. Okay, Roman, the next car is 4 laps behind. I used attack mode on a straight and catch me. Incident in bus stop. Yeah, they are crazy crazy fast. fast. P9. That last lap was a 1:59.1. You're coming up on a slower class car. Good pass, well done. Get to lift. 2 LMP2s come. 2 LMP2s coming up. Defend your position, don't let him through. Slower class car ahead. Stay on it, if this isn't over yet. P8.
Maybe think about letting him go next time and sit behind him in a slipstream because you're losing time to the cars in front. Okay, Roman, don't let this guy distract you. There's an incident in turn 9. Driving? He's driving? Coming up on a slower class car. Don't let this guy intimidate you. Coming up on a slower car. Alright, Roman, hold your nerve, just keep it smooth, no mistakes. You're approaching a group of slower cars. There's a GT3 There's a GT3 in between. Slow car ahead. This guy's their class leader.
Don't panic, we'll get him back. Ich bin wieder da. Hi. Wissen wir schon, wer nach Dmitry fährt? Wollte ich dich auch fragen. Wie du magst. Mir ist Wurst. B9. Herr Dimitri noch mal? Oder ist er Ich dann denke durch? ja. Ich denke ja. Okay. Also er wird dann die meisten Runden gefahren sein, vermute ich mal. Weil Ja. wir fahren 4 mal 2 Runden, also 4 mal 2 Stints quasi. Dann fahren wir je 2 und er 4. Quasi ja. Ja, okay. Jo. Wie du magst. Du jetzt die fahren willst oder nachher die letzten dann wahrscheinlich, ne? Ich bin mir da nicht sicher, wir müssten ihn nochmal fragen. Aber er Ja, meinte, in den kann ersten machen. 3 Stunden kann er fahren, danach nicht mehr. Und ja, Coming up das on a heißt, slower er class car. könnte... das war knapp. Nee, kann er nicht, oder? Sein Stint geht ja jetzt noch 20 Minuten und dann der nächste sind noch 1,5 Stunden. Dann sind wir bei 3 Stunden. Ach so, stimmt. Ja gut, nee, dann nicht. Dann derjenige, der von uns jetzt als nächster fährt 2 quasi. Ja, oder wir machen 3 und 3. Ja, ich glaube, der dritte Stint wird schon schwierig. 2 ist okay, Slow aber der cars ahead. dritte wird These schon guys will be schwierig. fighting for position. They might not see you. Ich erinnere mich an das letzte 6 Stunden ins Spa, das ich mitgefahren bin. Da habe ich 3 gemacht. War eigentlich relativ okay. Aber es kann ja auch gucken, wenn wir fahren, ob's in Ordnung ist. Aber mir ist egal, wie es hier lieber ist. Sikiera in Ist front beides okay. is now 1.5. Tja, leider Pech gehabt jetzt diesmal. A lot of GP. Okay, Roman, coming up. you're coming up on some slower cars. These guys are busy fighting. They might not notice you. Ein GTP ist gestorben. Den Namen vom Team vergessen. Der Fahrer ist Tanak. Ach, der rote Ferrari, der vor uns fuhr. Den Ball. Bei mir ist er weiß. Velox. Ja, Victor Tanaka, der fuhr eine Zeit lang hinter uns, dann hat er uns überholt, dann fuhr er vor uns, der hat ein paar GT3s getötet in der Zeit und ein LMP2. Dann sich selbst. Aha, und da sieht sich. Na gut, dann passt ja. No-Name verloren. Ja, Dmitry macht aber auch schon so einen Quatsch. Ja, ich meine, das war jetzt mit dem GT3, der wollte nicht nachgeben. Das wäre schade. Ja. Slower class car ahead. The gap to Sikiera ahead is increasing. It's now. Ja, der Ferrari. 0.8. Er hat auch ziemlich genervt. Relativ viel Zeit verloren. Weil er war Rouge immer schneller, ist dann aber irgendwie nicht vorbei. Und wenn er vorbei ist, war er im Mittelsektor langsam. Und bestimmt 4-5 Sekunden verloren nach vorne. Ja, das ist immer doof mit den Ferraris. Die sind so schnell auf der Geraden, aber in Kurven dann nicht mehr. Also hier im ersten Sektor gewinnen die gut 5 Zehntel auf uns und verlieren die dann fast komplett quasi im Infield sozusagen, also von hier bis der Ferrer. Und dann auf der letzten Geraden gewinnen die auch schon wieder. Ja, Ja. das ist ja ganz, ganz doof. Abgesehen davon, dass der Acura im Moment wahrscheinlich also abgesehen vom Porsche, das langsamste GTP-Auto ist. Bei den Sprints, die ich gefahren bin, ich hatte das Gefühl,
deswegen habe ich gefragt, ob das vielleicht so ein bisschen am Setup liegt, weil auch die Porsche haben durch Rouge Hochs brutal viel Zeit auf sich aufgeholt. Slower class car ahead. Nicht so viel wie die Ferraris, aber trotzdem immer noch ein gutes Stück. Und dann im Infield war ich immer wesentlich schneller. Deswegen dachte ich aber vielleicht ein bisschen mehr Downforce einfach. Ja, das Apex-Setup ist mehr Downforce. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es schneller ist. There's a car exit in the pits. Gut, dann setze ich mich als nächstes ins Auto. Ich guck mal, ob 2 oder 3. Und dann kannst du. Ja, ist ja kein Stress. Sonst, wenn es 2 sind, kann ich auch gucken, ob ich 3 mache. Dann machst du noch den letzten oder so. Ja, mit dem letzten geht nicht unbedingt auf wegen Fahrerwechsel dann. Also wegen jetzt. Wie viel wir tanken. Genau, genau, je nachdem wie viel wir tanken. Ja, schau mal einfach. The gap to Sikiera ahead is now 2.2. Slower car ahead. This guy's the class leader. Oh yeah, I have a couple of laps. Clean air. You're reeling Sikiera in. The gap's now 1.6. Velox fährt wieder. Acht Runden. Ja, also dann ist es 23, dann passt es ja auch wieder. Ja, eigentlich muss man gar nicht so viel sparen, um auf 24 zu kommen, aber das ist halt nicht nötig. Lieber Pace. Weil so wie ich sehe, es ist nur ein Team von den anderen, was 24er fährt, und ich glaube nicht, dass das die Strategie ist, die dir irgendwas gewinnen wird am Ende. The gap in front is now 2.0 seconds. Ja, ich meine, der letzte Stop wird ein bisschen kürzer, ne? Ja, genau, aber ob du das dann, also kommt natürlich darauf an, wie viel du dann pro Runde verlierst, ne? Ja. Wenn das natürlich so ein, sag mal, natürliches Sparen ist, das dich nicht langsamer macht und du dann trotzdem 24 schaffst, klar. dann ist dann klar, dann muss man sowas mitnehmen, aber ansonsten macht es nicht wirklich Sinn.
Ein Team ist 122 gefahren. The gap to 8th place ahead is now 2.0 P5. seconds. Stimmt, sehe ich auch. Ja, ist einfach krass, wie viel wir auf die Top-Teams einfach so schnell verlieren, ne? Also jetzt auch wieder fast. Ja, aber die waren auch 57, 5 und 6 und so. Also wenn die freie Fahrt haben, holen die uns über eine Sekunde ab. Ja, die waren halt auch nicht in diesem Pulk mit LMP2s und GT3s, glaube ich, drin. Also die haben quasi LMP2s vorher schon passiert, bevor die LMP2s die GT3s eingeholt haben. Und wir haben da mal halt massiv Zeit verloren. Ja. Er ist schon Stopp jetzt. Ja, fast, ja. Also also mit ein bisschen Tanken auf jeden Fall, mit Volltanken ein bisschen weniger als ein Stop, ja. The gap to Sikiera ahead is now 2.0 seconds. It was misshift in turn 1. Bin ich nicht verstanden. Er hat sich verschaltet. Turn 1 gehört. Er hat sich im Turn 1 verschaltet. Direkt fast eine Sekunde nach vorne verloren. The gap to P8 ahead is now 2.3 seconds. LMP2 sind in den Pits fast alle. Slower class car ahead. Fahren wahrscheinlich alle vor uns raus dann. Ja. There's Waren an vorhin exit sehr in langsam. Source. Okay, Roman. There's a car exit in Oder the haben das Auto center. weggeschmissen. Oder so, ja. Ja, a bunch of LMP2s coming out of the pits. Your lap times are pretty consistent. Sonst hat wieder ein Slowdown. Hat schon einige abgeholt. Ja, die Ink sieht man erst am Ende, ne? Ja, leider schon, ja. Slower class car ahead. Die könnten so ein Kandidat Gap sein. to P8 in front is now I don't 3.0 see seconds. ja, da Yellow steht flag. er. Watch out, Oh, er incident sieht ihn, in ja. turn 9. Das war auch wieder so ein Klassiker. Aus der Outlet. Box raus, ne? Ja.
Schon der dritte, den ich gesehen habe. Was machen die dann in der nächsten Saison? Gar nicht fahren? Ich wollte gerade sagen. Hast du das Video von Jimmy Broadbent gesehen? Ja, habe ich. Der ist ja schon gefahren, den neuen Reifen. Ja, ich hab's gesehen. Ja. Ja, das ist wie in LMU dann jetzt quasi. Sogar noch schlimmer fast. Also auf der ersten Runde aus den Pits bist du so langsam wie ein GT3. Das ist natürlich super cool. Und dafür haben wir dann 50 kW mehr Leistung. Das wird wie am Anfang, als der Regen rauskam und die LMP2 halt schneller waren. Absolute Katastrophe. Ja, das ist vor allem, ich habe im Forum ein bisschen weiter gelesen, ein paar Fragen gestellt. Also wegen Quali haben die mir immer noch nicht geantwortet, wie das dann jetzt ablaufen soll. Dass man halt einen Reifen warm kriegt. Genau. Ob man da irgendwie Reifenwärme Techniken anwenden wird oder was, wie auch immer, dass man schon mit warmen Reifen losfährt. Weil das kann ja sonst nicht sein, dass so eine Rutschpartie im Qualifying. Du hast dann halt immer nur noch die zweite Runde. On the left. Und die LMP2-Reifen sollen sich auch einfacher aufwärmen als die GTPs. Das heißt, die GTPs haben das schlimmste Aufwärmverhalten von allen. Letzten Endes in der nächsten Saison. Ja, es sind aber nicht die einzigen Reifen, die sie ändern, ne? Also es sind Ja, schon die auch LMP2 ändern sie auch, aber nicht die GT3. Da bringen vielleicht noch ein paar mehr Leute rüber in LMP2, wie damals, als der Regen kam. Das kann durchaus sein. Ja, beim Regen werden sich die Autos auch wieder annähern. Hat er zumindest so im Forum geschrieben. Weil der Reifen wird beim Regen auch wieder nicht ganz so gut wie jetzt in dieser Saison. Ja. Nicht ganz so schlimm wie in der ersten Saison, aber auch nicht ganz so gut wie in der letzten. Slower class car ahead. 3 more lap. Bist du dann soweit? Für gleich? Ja. Also jetzt noch nicht, aber in 3 Runden wird ich soweit sein. Das sind ja noch 6 Minuten. Ich stehe dann mal kurz auf. The gap to P8 ahead is increasing. It's now 5.2. Slower car ahead. It's their class leader. This driver's reputation is not great. The gap to 8th place. Ahead is now 6.1. You're coming up on a slower class car.
One more lap. Gap to Siquiera in front Yeah. is now 6.4. Rodriguez, car number 7, is now in the lead. Perfekt. The leader, Rodriguez, is pitting. Slower car ahead. This is their class leader. The gap to 8th place ahead is increasing. It's now 7.0. Incident in bus stop. Das ist auch ein Looks like 724. it's Kramer. Box. There's an incident in La Source. We think it might be Diogo. Watch your speed. Activate limiter. The guy in front is Barber, car number 69, and their rating is 5.6. I'm out. 2 litres remaining. Vasco, car number 17. 2, is now leading. I didn't change anything. Bist du drin? Super. Ah ja. Wird einiges an Verkehr sein. Car picked, connected and entered channel. There's a car approaching. Stay in your lane. Oh, vielleicht schaffst du ihn. Cold wär tires super. all round. Cold tires. Roman, the next car is Nico, car number 22. Good luck. And their rating is 2.9. There's an incident in La Source. It looks like Gar. Good luck, Roman. Be careful, the track out of line is very dirty. Coming up on a slower class car. The gap to Gar behind is increasing. It's now 13 seconds. Incident in bus stop. Looks like it's Lewis. Well done. Some more LMP2 and GT traffic coming up. There's an incident in La Source. It looks like Palmer.
There's a group of slower cars ahead. Incident in La Source. We think it might be Nolan. The gap to Calado ahead is now 9.8 seconds. The driver in front of us is У тебя сейчас небольшие проблемы с quality. Their rating is 3.2. We've just cut the track. Unlucky. Slower class car ahead. The gap ahead is now 9.7 seconds. Slow car ahead. This is the leader for their class. Alright Roman, you're reeling Calado in. The gap is now 7.7 seconds.
a slower car. Sun disconnected. Clean air for now. One and a half. Oh no, there are some GT3s coming up. Never mind. The gap to Calado ahead is now 6.5 seconds. Gaining a lot on the You're car in reeling front. Calado in. The gap is 5.6 seconds. Slower It's been class 4 car ahead. seconds over He's the their class last leader. 3 This laps. guy's not got a good reputation. Be a bit careful here. GT3 is coming up now. I got all of them. Slower cars ahead, including the class leader. This driver's not got a good reputation. Be careful here. Yeah, no. But you didn't lose much, so at least not in front. The gap to Calado ahead is now 5.4. Bunch more GT3s this lap. You're coming up on a slower class car.
That was close. Sun connected. Diogo, car number 7, is leading the race. Coming up on a slower car. The gap to P8 in front is now 6.5. Slower class cars ahead. Qsia disconnected. 3 more. Qsia connected. The gap to Calado ahead is now 6.8 seconds. Coming up on a slower class car. Okay, Roman, you're reeling P8 in. The gap's now 5.9.
The stewards have warned us for cutting the track. Keep it between the white lines. Slower class car ahead. Last one for now. Roman, how's the car? Calado, ahead is Have you now adapted to 6.2. setup? Did you drive a different setup yesterday? Oh. Default was 48, right? Qsia disconnected. PT3 Leo's coming up now. Whatever you're doing, you're gaining on the car ahead, so not the worst. Gap to Calado ahead is now 6.0. Catch. No traffic? Qsia connected. I didn't change brake bias. I think 31, 48 it's perfect. There's an incident in Le Coupe. We think it might be Nolan. Yeah, I like the default as well. Qsia disconnected. Car is gaining on you. The gap is now 13 seconds. Oh, good. Now the leader's coming. Then you have some clean air. Car ahead. He's the class Qsia leader for these connected. guys. Still showing the damage.
There's an incident in bus stop. It looks like it's Nico. No, everybody's driving. The gap behind is now 12 seconds. There's an incident in La Source. Slower class car ahead. You're approaching a group of slower class cars. This LMP is blinking. Qsia disconnected. Qsia connected. Incident in bus stop. Very slow. Lost the Slower tire. class car ahead. Your lap time was at 1:58.8. Sector 1 is 0.4 off the pace. Oh yeah. Was pushed by another GT3. The gap to Calado Some guys front do is now interesting 30 things seconds. in this race. I had a few moments when I thought that we died. Yeah. Were some close calls, but worked out alright. The gap to Calado ahead is now 11 seconds. Coming up on a slower class car. More GT3. They're boxing now. Might as well. Yeah. Oh, I should be good on exit. Yeah. We avoided a few.
Guys, what happens The gap in front is with now Mumble? 11 seconds. It's only for me disconnected. I didn't disconnect for a while now, no. Oh yeah, back when you disconnected we did as well, yeah. It was a little unstable. Yeah. Are you connected manually? Oh, But I reconnected automatically. I didn't do it by hand. There's an incident in bus stop. Slower class car ahead. Heads up, there's a car rejoining. The gap to Calado in front is now 11 seconds. There's an incident in La Source. Slower car ahead. This guy's the class leader. You're reeling P8 in. The gap is now 10 seconds. Yeah, you still got them. Yeah, 5 or 6 seconds again over the last 3 laps. Hitting some traffic again. The GT3s are very heavy now. Okay, Roman, you're reeling P8 in. The gap is now 8.5 seconds.
a slower car. The gap ahead is now 7.3. Guys, I'll go to another channel to ask how our guys how are doing. Yep. Car picked moved to Pro. Coming up on a slower class car. The gap to Calado ahead is now 7.8. Ist nicht gut? Nee. Nee. Also, er hat das Auto halt weiter innen gehalten und dann kam das Heck ein bisschen. Naja. Ein bisschen komisch aus. The gap to 8th place ahead is now 9.0. Slower class car ahead. Haben wir gut Zeit gut gemacht nach vorne. Aber muss jetzt auch mal durch Traffic. Auf 5 Runden. Okay, Roman, you got about 4 laps of fuel left. Slower class car ahead. Ja, hast recht. The gap to Calado ahead is now 5.7. Ja.
Nochmal ein Grüppchen. Boah, ist der blinkt. You're approaching a group of slower cars. Mhm. Car picked entered channel. Three laps of fuel remaining. The gap to P8 in front is now 5.1. Hat zwar einzelne GT3s. Slower class car ahead. Come on. Two laps of fuel remaining. There's an incident in La Source. LMP out of the pits. The gap to 8th Yeah. place. Ahead is now 5.2 seconds. Watch out for him losing it. Coming up on a slower class car. Weiter. Yeah, good move. Sun entered channel. I think you faster than all cars to P5. Very good pace. Yeah. I think you're faster than light. You're reeling Colado in. The gap's now 4.9 seconds. A minute to go. Daniel Sokolov disconnected. And we failed very badly. Last Elnor applied the changes. We
think you'll be out of fuel on the next lap. Elnor applied the changes you asked. Okay, from the YouTube video you gave him, your video. Daniel And I Sokola didn't know connected. Incident in La Source. It looks like the Sousa. that the pit stop. Yeah, because we had race yesterday. We had race yesterday, and I knew that it's going to be full tank and tires. And at the last second I noticed that, and I thought I changed it. I enabled begin refueling, but I don't know what happened. Maybe it was like 0 liters or maybe 1 liter by default. I don't know what was there, and yeah, we ended up towing. Slow car ahead. This guy's their class leader. In panic, I just checked the begin fuel, but I didn't check the numbers. Okay, anyway, guys, glad to hear that you're doing good. Strong word. Please, Roman. Yeah, but we start at P12. That would be nice. Remember to box? Okay, guys, good luck. I'll go back. Thank you. You too. Box. Sun moved to Pro 2. Good stint. Left front, 76%. It's Left long rear, race. 83. Don't worry. Yeah. Another one like this without the spin, and we're pretty good. Yeah. We lose some time when I fight with Ferrari. It's not effective. But he was very slow for some reason, and he let me back every time. I don't know why. Yeah. Yeah, that costs like a lot of time. I don't know what he was doing in the infield all the time. There's a car approaching. Stay behind the line. You one coming up behind you? Okay, Old Roman. tires, The next remember. car is Nolan, car number 68. The gap to Nolan ahead is increasing. It's now 19 seconds. Palmer behind is pitting. Coming up on a slower class car. Our second team in P11, P12, sorry, for now. It's Danila and Zhenya. The gap to Kuzya. P1 behind is now 1.8 seconds. One lap in front. Danil has crashed The guy behind has just done a 157. with GT3. It's not his fault, but they damaged for 20 minutes for repair. Yeah. Unlucky. Yeah. Kuzya is blinking like crazy. Too many messages in chat for that. There's an incident in La Source. Looks like it's Colin. Yeah, that explains. I his think disconnecting from Monza. yeah. He was fault with his internet connection. The leader, Soros, Maybe is pitting, 10th position. he used VPN. I don't know.
There he is, right in front of you. Might get him. The car ahead is Colorado, car number 18, Oh, yeah. Sure. and their rating is 3.2. Oh, but this is maybe in the infield. His tires are still cold. Yeah, he lost a lot of time on that lap. Oh no, his stop was 4 seconds longer. Why? Maybe he had a little damage. Okay, Roman, you're reeling P9 in. The gap is 0.6. Tu feras attention, il y a un mec qui était sur ma côte. Okay. Good work, mate. Keep it up. Yeah. It was a very good overtake. Yeah, there's a... It's going through Blanchimont right now. There's a slow Ferrari. Incident in bus stop. It Oh, looks yeah. like Nolan, the gap to Colorado behind is increasing. It's now 1.7 seconds. Yellow flag. Alright, Roman, the next car is De Sousa, car number 69, He lost it and their rating is 3.6. P7. Fun, yeah. Nice. They switched drivers The again. guy ahead of us is Currit, car That's a new number guy. 22, and their rating is 3.0. Slower cars ahead, the class leaders up here. What is he doing? Jesus. Oh, he's... yeah. Dietz, car number 024 is now. Ferrari is very close behind. Use all the track, force them to find the gap. Sure. We have a bit of space to pull away again. Yeah. Well done.
Slower class car ahead. Well done. Okay, Roman, don't let this guy distract you. You're coming up on a slower car. Another GT3 after that one. He did some mistake. You are good now. And bad luck. Coming up on a slower class car, 7th position. There's an incident in campus. We think it might be Fabio. Stuck behind. The gap behind is now 1.3 seconds. What happened in the front? The leader changed. And they're like 15 seconds You're ahead approaching a or group of something? slower cars. Yeah, but they are all like Sector 3 is 0.5 3.5K and up. pace. He is blinking. Yeah. Come over.
on, Roma. Keep pushing. We might get him back. Bunch of LMP2 and GT traffic up ahead. Slower class cars ahead. Brilliant. Nice one. Ух, It reminds my stint. Good work. Oh my god. The gap to Calado behind is increasing. It's now 1.1. About the leader, he's blinking like crazy. 5 more times per lap. Slower class car ahead. The driver in front's reputation's not good. Take care. There's an incident in Lacoon. We think it might be Colin. All okay? It was a crash. Between GT3. Anyway, you have 3-second gap. It's okay. The gap to Calado behind is increasing. It's now 2.8. That lap was at 159.1. Slower class car ahead. Dima, are you driving again? No. There is free.
Yeah, I see. The gap to Collado behind is now 3.1. That lap time was 1:58.9. I think it wasn't the Russian team. Because second pilot is not Russian. Alright, it's not just me. Slower car ahead. This guy's their class leader. Okay, Roman, we're matching race pace. Sector 1 is 0.4 off the pace. Catching the guys in front by a lot. The gap to P8 behind is now 3.9 seconds. Incident in Lacoum. It looks like Colin. Yellow flag. Coming up on a slower car. Last lap time was 1:58.9. Okay, Roman, lap times are pretty consistent. The gap to Collado behind is increasing. It's now 6.5. Slower class car ahead.
Wow. Excellent save. Yeah. Right here it does. I still felt it's, for me it's more stable than the other ones. There's an incident in bus stop. You've used half your fuel. The gap to Collado behind is increasing. It's now 7.2 seconds. You're coming up on a slower class car. That lap time was 1:59.2. Slower class car ahead. There's an incident in La Source. Ten more laps. The gap to P8 behind is now 7.3 seconds. Yeah. And some LMP2s in between. Coming up on a slower class car. There's a group of slower cars ahead.
approaching a group of slower cars. That was good timing. You know, guys, the leaders, 3 cars fighting for first position. They are in 1 second, and they changed every lap. Changing. Nope. The gap to 2 same team and 1 Yeah, another the team. guys in P1, that wasn't focus anymore. Which, that's what I meant earlier. They were P1, 2 and 3 and then for some reason they lost it. I'm not sure why. One team had a spin and lost like 10 seconds, but that's all that I could see. I think he had a problem with traffic because he is blinking. The gap in front is now 10 seconds. Yeah, maybe. There's an incident in campus. It looks like it's Gar. Still weird. They were so far up ahead. You're reeling current in. The gap is now 9.5 seconds. Slower class car ahead.
Eric, do you need to do something before your stints, Alright, maybe? the reel in, current in, the gap's now 7.4. Yeah, I'm getting ready. Oh yeah, I wanted to ask you if you want to. Ah, okay. So you do third and then I do 3 and like the last little. We're matching race pace. That lap was a 1:58.2. I think it's 3 and the last little, but that's okay. Okay. Yeah, we'll see. But it's alright if you want to do another one. Is it? The gap to Should be current around in 4. front is now 7.3 Right. seconds. 3 hours left. Yeah, it's middle of race. But if you're in a rhythm now, go for another one. I checked the pit stop Coming up on settings. a slower car. Alexander Store is very sad. Yeah, I set them right after the last stop happened, just in case that it is done. But I remember doing... That's correct. But we have 90 left. You do the 5 now? Yeah, you're doing 5 now, so we have 85 left. 85... The reel in, 85 current in, the gap is 6.5. by 23 is Incident in La Source. it's around 4, right? It's 4 would be 91. So yeah, you're doing 1, then I do 2 full, and then there's 1 left. But it doesn't seem to be a short one. Slower class car ahead. Yeah, not 3 full ones, but almost. I think you can do 22 laps per stint. So we can put a little less fuel in. Maybe it doesn't matter. 1 lap. I mean, I think I would take the regular fuel, and then we have the option to go in 1 lap earlier if there's a bunch of traffic coming up or something. Yeah. One more? The gap to current ahead is now 6.9. We estimate 4 laps fuel remaining. There's an incident in Le Coupe. Coming up on a slower class car.
front is now 6.5. There's an incident in bus stop, slower class car ahead. We estimate 3 laps of fuel left. Front is now 6.5. It was close. It's his problem. The track temperature is decreasing. It's now 20 Celsius. You're approaching a group of slower class cars. Ты знаешь, прикол был, ты в Ланшимоне GT3 обогнал там кругов 20 назад, и она, короче, умерла из-за этого. Её развернул. Да-да-да, он чуть-чуть левее попробовал ехать, и у него это зад сорвало. Там на GT3, видимо, тяжеловато. Да здесь везде на GT3 тяжеловато. Это мы тут летаем влево-вправо, как хотим. Ну, будем посмотреть. Капец, уже полночь, я не заметил. Прикинь, у меня 20 минут первого. Не, я сейчас что-нибудь съем, я что-то голодный после стентов этих. Stay between the lines, please, Roman. The gap ahead is now 6.6 seconds. Avoided some GT3s in the pits again. You've only got enough fuel for this lap. Yep. Last lap in the stint, I think. Yeah, the extra lap is pretty tight, but that's not too bad. There's a bunch of traffic up ahead anyways.
Slower class car ahead. The leader, Rodriguez, is pitting. Suarez, car number 2, is now leading. Hit this lap, in this lap. The gap to P6 ahead is now 5.5 seconds. Track limits, watch those lines. Slower class car ahead, he's their class leader. Curate ahead is pitting. Look out for the pit speed limit. Watch your speed. Front left, 77%. Rear left, 85. Very good, Stan. The one lead team had a spin again. They're not focus racing. Your pit exit looks clear. Okay, Roman, the next car is Kramer, car number 22. The leader behind you. Yeah, they're pit next up. Bias. Slower class car ahead. You're reeling, Kramer in. The gap is now 4.2 seconds. Yeah, dirty air doesn't help. Bus stop. It looks like Colin. Incident in Befania. Looks like it's Lucas. Coming up on a slower class car. There's an incident in Campus. We think it might be Lucas. 8th place. The leader, Suarez, is pitting. Daniel Sokolov disconnected. Daniel Sokolov connected. There's an incident in La Source. It looks like it's Siquiera and Colin. Oh. Vasco, car number 2, is leading the race. Boy is going.
on The a slower focus car. cars. О, He lost it on cold tires. Oh yeah. Alright, right man, you're reeling. Yeah, Kramer yeah. in. The gap is 5.3 seconds. Lost it on the exit curve. Go on. There's that little bump or whatever there is. Yeah. Last time. Yeah, he hit it. P7, that lap was a 158.8. That's good consistency, keep it up. And is also towing. You're approaching some slower cars. These guys are fighting for position. The gap to Kramer ahead is now 6.0 seconds. Coming up on a slower class car. Ром, ты прикинь, там на выходе из Just done a ПОН 159.1. все еще есть кочка, на которой можно машину разбить. Это фокус улетел. Я тут отходил за едой. Ага, спасибо. Он, прикинь, вот как у тебя в прошлый раз было, его чуть широковато вынес, полетел. Я думал, ее там нет, я сколько раз там проехал. Там совсем другой поребрик сейчас. То есть, если ты как бы корпусом по поребрику едешь, ну то есть между колес, то все хорошо. А там где-то правее кочка. Короче, лучше не ищи ее. Incident in La Source. It looks like Lewis, the gap to Kramer ahead is increasing. It's now 5.9. Slower class car ahead. There was one team that still had to pit.
gap to P5 ahead is now 5.2 seconds. Okay, Roman, don't think about the lap times, just hit each and every apex. P6, you've just done a 159.4. The guy driving in front is the aggressive guy from the beginning. Иконик Моторспорт тоже сами разбились. После полного вот этот поворот. Faster than the other two. Просто тупо на торможение поменял. To Kramer, ahead is increasing. It's now 5.8 seconds. Okay, Roman, we just cut the track. They are driving. There's an incident in Stavlo. We think it might be Sikiera. There's a group of slower cars ahead. There's a slow GT on the right. Having a slowdown. Nicely done. Oh, he lost like almost 2 seconds. You're reeling Kramer in. The gap's now 3.8. Yeah, but we're better. More lucky in traffic. Both. It's both. Slower class car ahead. There's an incident in La Source. We think it might be Diogo. Daniel Sokolov entered channel. Ребят, привет. О, я опять заткал. Чё? У вас нет проблем с мамбой? Нет. У меня из нее игра дико фризит, и я сейчас ехал в стену на скорости 200 км в час после упуша. Из-за того, что просто зафризила игра и мама попала. Это уже второй раз так. В прошлый раз я просто заехал, успел. Расскажи это, сходи с Сашей.
Да, я Саше рассказал ему, как бы это... Типа он не холодно от этого, у них свои там проблемы сейчас. Я просто зашел к вам поделиться таким... Да. Я причем смотрю диспетчер задач после того, как она упала. Она начинает жрать 20% ЦП. А в нормальном режиме она кушает там 0,8-0,5%. Что-то она, короче, чудит. А что это такое? Скоро. Что процессор какой? Intel 9300K, по-моему. Забудь. Ладно. О. Наверное, в следующий раз я в TeamSpeak буду. Мамба как-то слишком опасно для моего компа. Ладно, ребят, хорошей гонки вам. Давай, спасибо. Daniel Sokolov moved to Pro. Incident in Lefania. Looks like it's De Sousa. Driving. Back marker. The guy in front is 7 laps behind. I kinda missed what happened to them. There was the team doing a lap less. Coming up on a slower class car. Daniel Sokolov disconnected. There's an incident in La Source. It looks like Ludwig. It's The gap to Kramer ahead is increasing. It's now 5.1. Slow car ahead. This is the leader for their class.
front is now 4.3. Slower class car ahead, V6. Your lap time was 1:59.4. Alright, Roman, slower cars ahead. These guys will be fighting for position, they might not see you. Yeah, he checked out really wide. They are fighting for position. Slower class car ahead. There's an incident in bus stop. The gap to Kramer in front is now 4.7. Шустрая бэха. Интересно, это не та же самая, что у Волка сплит выиграла вчера? Slower class car ahead. Okay, Roman, you're reeling P5 in. The gap is now 3.7. The guy ahead is 4 laps behind.
gap to P5 ahead is now 4.2. Coming up on a slower class car. This guy's reputation's not great. Yeah, we seem to be winning more than we're losing. That's good. At least compared to guys in front. That's half fuel. You've used half your fuel. That lap was a 159.1. Incident in La Source. There's a group of slower cars ahead. These guys are busy fighting each other. The gap to Kramer ahead is now 3.7. Timing again. Coming up on a slower class car. The gap to Kramer in front is now 3.2 seconds. Че, он еще бороться будет, да? Он тяжелее на 6 кругов. Slower class car ahead. You're reeling Kramer in. The gap's now 2.3 seconds.
gap to Kramer ahead is now 2.5 seconds. You're coming up on a slower car. Bro. Slower car ahead. He's the class leader for these guys. Your lap times are improving. This is good. The gap to Kramer ahead is now 2.9. Perfect move to pro. Perfect entered channel. Slower car ahead. This is their class leader. The gap to Kramer in front. Там, is now оказывается, Даня в 2.5 стену-то на seconds. 50 минут ремонта ушел. Ну, Женя ждет, хочет доехать. А Даня, похоже, уже не поедет. По этой гонке получается довольно много негатива по мамбле. Не, ну у меня она тоже не падала, она просто вот почему-то дисконнектнулась и не реконнектнулась. Coming up on a slower class car. Это... Да ладно. You'll need to give back the time gained. Fortunate. They are We've been warned about track limits. towards the end of their stints. Slower class car ahead. Just from the rating, they don't seem too slow, but
gap to Kramer ahead is now 3.3. We've had a cut warning. Keep it tidy, please, Roman. Bias? The gap to Kramer ahead is now 3.5 seconds. Coming up on a slower class car. Slower class car ahead. Had to happen at some point. The gap to Kramer ahead is increasing. It's now 4.6. 4 more laps after this one. Okay, Roman, you've got about 4 laps of fuel left. Slower cars ahead. These guys are scrapping for position. They might not see you. The gap in front is now 4.8 seconds.
Slower class car ahead. Let me check. No, he didn't. No. You got about 3 laps of fuel left. That was a 159.3. The gap ahead is now 4.3. You'll need to slow down if you don't want a penalty. Как говорил мой инструктор по вождению, не торопись, а то успеешь. Да-да, есть такое. The gap to P5 ahead is now 4.5 seconds. Ну зато весело, да? More? Only 2 more laps of fuel. That was a 158.6. У BMW там в экипаже 3 человека, 2 проехали по одному стенту. А вот этот Макс, он, короче, едет 3 уже. The gap to Kramer ahead is now 4.5 seconds. You're coming up on a slower car. Получается, он стартовал, потом после него 2 парня сменилось. There's an incident in bus stop. Yellow flag. Там медленная ГТ, но она едет. This is the last lap of fuel. Slower class car ahead. He's their class leader. Ilner disconnected.
Okay, Roman, you're reeling. Kramer in. The gap is 3.6 seconds. In this lap, box this lap, coming up on a slower class car. У тебя хватает, да, еще на круг? No. There's Yeah, an incident in. at least 40 D3s coming up. So I would box. Oh, Watch your speed alrighty. in the pits. Not yet, I guess. Very good stand. Это Front left, пипец. 75%. Left rear, 84. 2 I'm in. litres left. Whoever that GT3 was in the pits, you're fucking dumb. What the fuck was he doing? Wearing. Okay. Exit's clear. Push. Yep. Incident in La Source. It looks like it's Kramer. There's an incident in bus stop. It looks like Fabio. Kramer is reeling you in. The gap's now 1.3 seconds. He's quicker than you into La Source. There's an incident in La Source. We think it might be Siquiera. Ты видел, что было? Там GT3 развернулась, разбилась, подъехала к боксам, заехала в них, потеряла машину и поехала назад из боксов. Blue flag. И в нее уже Крамер влетел. Это жесть какая-то. Прикинь, ты в боксы заезжаешь, а на тебя GT3 едет навстречу. Blue flag. Yeah, they should be pitting. Blue flag. Oh, P5. yeah. Oh. Incident in bus stop. It looks like it's Petro. Yeah, my bad. Should have lifted earlier.
coming up on a slower car. А как они повреждения не получили, я чуть не понимаю. Looks like P4 has gone off in bus stop. I try. Not sure if I can Make them work match his for it. pace, but They're faster than us into La Source. There's an incident in La Source. We think it might be Petro. The leader, Vasco, is pitting. Okay, Roman, you're coming up on some slower cars. These guys are busy fighting, they might not notice you. Sun entered channel. How is it going for you guys? The gap to Kramer ahead is increasing. It's now 1.6 seconds. You're coming up on some slower cars. They're class leaders in this group. Now race has ended. У них не было контакта, короче. I mean that we exit the race. We have 1 hour of repairs, and we had some hater who intentionally wrecked us 2 times, and second time he succeeded. Yeah, with like bringing us about an hour of repairs. So yeah. So it's unfortunate. Yes, to be honest, I never saw it in my life, not in any simulator. Yeah, and you know what's surprising, that I don't really think we did anything bad to him. I know it's discussable, but I don't think we did anything bad. Yeah. And you know, it was quite a smart move from his side. He, when we were leaving the pits, he disabled the pit limiter, went through us, so you're kinda transparent, yeah, when you're in pit lane, and blocked the exit, and start damaging, like, with rear-ended us. Okay, kinda we rear-ended him, but because he was moving backwards. Yeah, so yeah, I know for sure. I will. But I never saw this shit in my life. So he damaged the car, but nothing fatal. Like minute of optionals, something like that. We continued the race, and next time we found him on the track, he intentionally wrecked us second time. Yeah, and I think it's enough. Sad story again. Slower class car ahead. For sure I will. Well, I don't even know, does iRacing has like permanent ban or something like that? Do they even do this? No matter how they do it or not, for sure it's more than
There's an incident in bus stop. It looks like Lewis behind is pitting. I did like a lot of mistakes, like not holding brakes or some bullshit. 2.9. This case, I don't even think it was on us. Oh. Okay, anyway. Good luck, guys. Thank you. Looks like P3's gone off in Puon. Sounds good. Yeah, then. Go, guys. Slower class car ahead. Sun moved to Pro. There's an incident in La Source. It looks like Lewis. Incident in La Source. We think it might be Diogo. The gap to Kramer ahead is increasing. It's now 3.8 seconds. Yeah. Sun disconnected. Что-то в полон гравия насыпано много. Интересно. Уже второй круг летит. Ты знаешь, у меня на практике был случай в Лекомп. Там ГТХ вылетела, гравия насыпала. Я на него выехал, метров на 3 машину протащила, просто в поворот не повернула. Опасное дело вообще. То есть, если ехать просто как обычно, то может быть сюрприз. The gap to Kramer ahead is now 4.1 seconds. P6. Ah, this is a little annoying. Но благо Макс не доехал до него. То есть он затормозил. Да.
Но оно выглядело именно так, поэтому тут к тебе какие претензии? Я это даже с первого раза на повторе-то не разглядел, потом пришлось пересматривать. Slow car ahead. This is the leader for their class. I mean, I have to follow him. And now on the... Not really, but he's slowing me down because I'm following him so close. There's an incident in. Bus stop. Either I or he There's an getting a incident little in. faster. Source. It's just traffic. It's taking care of it. The gap to Kramer ahead is increasing. It's now 5.0 seconds. Интересно, почему эти ребята по одному стенту едут, а Макс уже фиг знает сколько. There's an incident in. Bus stop. It looks like it's Sikiera coming up on a slower class car. Кстати, мы там у 4-го догнали, заметил? Did you read them? Thank you. There's a group of slower cars ahead. Up on a slower class car. Alright Roman, the next car is car number 1 and their rating is 3.5. Yeah. Ну это просто выглядит так, что он этих парней просто взял, чтобы в топ-сплит не попадать. Ну ты можешь сыграть злую шутку. Особенно по ночи. Slower car ahead. It's their class leader. Ну, может быть, они сейчас в ночь сядут. Это будет интересно. That lap time was 1:58.9. То есть он сейчас, например, последний стint доезжает, и еще 2 стинта они едут. Может такое быть?
9.6. The gap Okay. ahead is now 4.0 seconds. Slower class car ahead. The guy in front's reputation's not good. Take care. The gap in front is now 3.5 seconds. You're coming up on a slower car. There's an incident in La Source. Slower class car ahead. Yeah, it's all. No traffic in next 2 laps.
Sounds good. Yeah, they have damage, right? Yeah. The gap to car number 1 in front is now 2.5. But it's not slow. Your last lap time was 2 minutes. He's 1 second slower than you. The gap to car number 1 ahead is increasing. It's now 2.9. Yeah, looks like he's missing some downforce or something. He lost over a second just in the infield. Slower class car ahead. Okay, Roman, you're reeling P5 in. The gap's now 1.1. Incident in Blanchimont. We think it might be Siquiera. Slower car ahead. This guy's the class leader. You're reeling car number 1 in. The gap is now 0.7. He has a little damage at the front, but I think it's not critical.
Incident in La Source. Looks like it's Calado. You're coming up on a slower class car. What's he doing? Jesus. It's reason why he has damage at front. I guess, yeah. What? You're coming up on a slower car. Well done. He's turned We think P5 turn around. spinned it in. Bus stop. Come on, Roman. Nicely done. The car ahead is Kramer, car number 22, and their rating is 4.3. Well, I guess that's P5 for us. Very nicely done, Eric. Yeah. Well, he kind of gave it to me. The car in front of us is 42 laps behind. The gap to P6 behind is now Yeah, but the guy in 5.6 P4, seconds. he's too fast for me. Yeah, we're speculating that he will switch to another driver next time around. Yeah, I think Slower they class were car more on ahead. my level. Yeah, just try not to lose him too much. Perhaps we can come back later. P5, your lap time was at 1:59.3. I mean, the opposite goes for the guy behind. Right now he is damaged and slow. So right now we need to push and put as many seconds as possible between him and us. Because other drivers could be faster and the car will be faster after the next repair. So there is no time for you to to relax. Push, push, push. The gap to car number 1 behind is now 8.6 seconds. And you still have a lot of incidents left, so performance incidents are always an option.
Yeah, I was saving them to get out of the way before I crash, but maybe I'll take some tactical ones. But Coming up on no a slower 4Xs, class car. please. Oh yeah. No, then I'd rather take the 1X when I avoid it. One LMP in front. Guten übrigens. Ah, danke. The gap to P6 behind is now 9.0 seconds. Slower class car ahead. The gap to Kramer ahead is now 10 seconds. Looks like P6 has gone off in the stop. The car behind's pitting. The guys behind us, the Focus car with damage, they have pitted right now. Okay. But they should have enough margin to go for the same length of pit stops. Slower class car So they ahead. will go 22 laps twice, I guess. He hasn't big damage. I think it can repair it in few seconds. But he lose 1 second from us. The gap to Kramer ahead is increasing. It's now 11 seconds. There's an incident in La Source. It looks like Fabio. Guys, I wanted to go to sleep to house a goal, but the race too interesting. Anyway, I need to sleep. Good race, good luck. I think we can fight for podium. I don't think so, but I think we will manage P5 and so Yeah. and perhaps P4. Let's see. Maybe P3, okay? The gap to Kramer Good try. ahead is increasing. It's now Yeah. 12 seconds. We will do our best, and you have a nice rest and a good Good sleep. night. Good evening. Thank you. See you tomorrow.
Alright, P5. hear you tomorrow. Yeah. Good night. Good night. Bye bye. See ya. Kerpicked moved to Pro. Jetzt können wir wieder zu Deutsch wechseln. Ja. Ich versuch's. Oder ich lasse dich ganz allein. Du kannst ja allein bis zum Ende fahren. Ach, stellen wenigstens den Boxenstopp noch ein. Wir sind noch 2. Dann ist auch. Ja, aber dann ist nur noch wie so ein Inserding fast. Das kriege ich irgendwie geregelt. Ja, die nächsten 2 könnten wir quasi gleiche Länge machen oder wir machen es so wie von vornherein gedacht, dass wir uns einige Laps lassen, falls mal irgendwas mit Traffic dann um Traffic zu umgehen. Ja, würde ich schon sagen. Also wir müssen jetzt nicht unbedingt die gleiche Stintlänge fahren. Aber wenn wir jetzt, weil es ist relativ verteilt mit dem Traffic. Oh, that's bad, that's bad. Dmitry blocked the Dings, the... Oh, yeah, I see it. Я не знаю, мне сложно. Дима, не убегай. Ты заблокировал нам изменения в пидстопах и все такое. Сорян, сейчас вернусь. Все, ладно, я убежал. You joined Pro/M. Ist er noch da? Er war zum Glück noch hier, ja. Nice. Ja, zumindest der Stop war sowieso schon eingestellt. Ja, jetzt ist alles wieder gut. Kerpicked entered channel. Sorry guys for that. Oh, good. Yeah, I was not sure if you are going to stop your stream and go off the server and so on. Because if not, it would be a fatal error. But I could still change it, right? In the car? Slow car. Yeah. This guy's that Normally, crosswinder. yes. Okay. I checked all tires and begin fuel. It's not. Why? Pick a lane. All good. All good, yeah. Там Миша, он пишет, что у него еще 1,5 часа соревнования. У него есть шанс быстрее нас закончить. Нормально, но у нас час 23. Ну да, такое. Одновременно закончим. Ну, Миша там в соревнованиях-то не участвует, он только там как организатор. Организатор, да. Да. Лошадевод. Интересно, как он делает. Мне вот, знаешь, Ром, дичайше интересно было бы посмотреть, что там была за гонка у Ильнура с Сашей. Как это вообще все могло происходить, я не понимаю. Ну, мне тоже интересно. Ну, не знаю, может, Саша потом что-нибудь покажет. Я не понимаю, кого они так и как они умудрились там разозлить. Каким образом, да? То есть это как? Это что? Ну, знаешь, люди есть такие, которым много не надо на самом деле. Ну да. Может, просто Саша и Ильнур были там последней каплей. Их до этого еще там кто-нибудь что-нибудь. Это тяжело сказать. Да. Yeah, bad luck. Bad luck for us right now. Yeah, I wasn't sure if I could just go for it. Ну, в общем, странно очень почему-то, когда... То есть, ну, со мной такое уже в спринтах случалось, что меня убивали специально. Ну, вот, чтоб в эндурах, да еще и так прям, как сказать,
вот настолько, как сказать, не скрытно, а прям вот просто напрямую со всего размаху, скажем так. Это прям что-то очень странное. Ты знаешь, вот с этими Феррарями появилось очень много импульсивных людей. Letzte Runde. Okay. Pitstop ist eingestellt. Also noch eine kann ich nicht. Nee. Fahr. The gap in Ganz front normal. is now Ich habe jetzt 14 vollen Tank seconds. eingestellt, das heißt, es ist, Ja. sollte alles gut sein. Super. Ja, dann gucken wir einfach für den letzten. Wo wir ein bisschen früher reinkommen. Ja, da sind dann nur noch 17 Runden zu fahren auf dem letzten Stint, das heißt, Ja. da haben wir 6 Runden gefahren. Ну, в общем, непонятно, то есть я не знаю, как они, кто и как они там, кого они, как они там довели, но на самом деле, я говорю, есть люди, которым просто, ну вот, как бы им там кто-то другой там что-то наделал, а им, да, они просто последние капли, и вот на них теперь все выложить надо. Ну, не знаю, мне тяжело сказать, я сильно даваться не буду. Потом, может, у Ильнура его мнение спросить когда-нибудь тет-а-тет, разве что. Больше мне так ничего в голову не приходит. Ну да. Интересно, кто там кого еще довел. Gap ahead is now 14 seconds. Ну знаешь, у нас тоже такое могло быть, а там он тоже с Феррарями поназарубался, что могло быть там. Так не, он же даже ничего не сказал про, было это свой класс или чужой класс. А, кстати, да, точно. Coming up on a slower class car. The guy in front's a bit incident prone. Ich hab's Be careful vergessen. here. Look out for Aber the pit du speed zum Glück limit. nicht. Ich zum Glück nicht. Mein Spotter zum Glück auch nicht. Alles gut. Ach komm. Millimeter. Scheiße. And they have switched the driver. And that's a 2800 iRacing one. Let's see. Yeah, we had 15 seconds to them before the pit stop. There's a car behind. Stay inside the line. Ja, du musst hinter dem Ferrari bleiben. Die hatten, der letzte Okay, Stop Roman, war sehr the next kurz. car is Nico, car Ja. number 22. Deswegen sind die wieder im Front. Так ты спать идешь-то? The gap to Fabio Ja. behind is now 2.1. 13,6 Sekunden nach vorne. Kalter Reifen. Slower car ahead. This guy's their class aus leader. der Klasse GT3. Natürlich lässt er keinen Platz. Warum auch?
6th place. The next car is Fabio, car number 1, and their rating is 4.9. Wenn du Glück hast, kriegst du den LMP2 noch bevor La kommt, aber wahrscheinlich eher nicht. Ja, glaube ich nicht. Nee, ist weit weg. Ja, und der wird hoffentlich den GT3 bis dahin überholt haben, aber... Ja. Da sind aber noch 2 vor den beiden. Slower class cars ahead. The gap to Fabio ahead is now 2.5. Tja, Pech. Oh, lässt Platz. Assi. Ja, wir haben nur eine Sekunde über diese Runde verloren. Das passt schon. .65,6 sagt mir Caps zum Nachtanken. The gap to Fabio ahead is increasing. It's now 4.0. Ja, ich würde noch bis mindestens zur Mitte des Stints mal warten. Im Moment sind wir 50-50 mit plus minus einer Runde. Oh ja, stimmt. Ich würde abwarten, bis der... Waren die Leader noch mal drin? Ne, die waren noch nicht. Die fahren jetzt rein. Also die müssen noch zweimal. Genau. You're coming up on a slower class car. Ja, aber dann gehen wir auf jeden Fall drunter, oder? Ich denke schon, ja. The gap in front is now 4.5 seconds. The leader, Vasco, is pitting. Ja. Die sind jetzt in den Pits. You're coming up on a slower class car. Wäre mal interessant, was bei den anderen wegen Incident so los ist. Ob die aufpassen müssen oder nicht. Gestern war lustig. Wir sind ja... Wir haben um Platz 8 gekämpft mit den Kollegen, mit einem anderen Team vor uns. Und die hatten schon einen Drive-Thru. Und von einem zum nächsten Drive-Thru hast du ja nur 10 Incidents. Und dann haben wir versucht, die so zu pushen, dass die quasi, wie gut wir können. Also dass wir ein paar Fehler machen. Genau. Und am Ende haben wir sowohl auf der Strecke, die nicht überholt, hat noch eine Sekunde gefehlt am Ende.
Oder 1,7 oder sowas. Okay. Slower class car ahead. Ja, super. Und die hatten nur noch ein Incident bis zum Drive-Thru, bis zum nächsten. Immerhin hat er sich hier vorbeigelassen. Das waren auch schon wieder 2 Sekunden oder so. Das ist richtig doof gelaufen. Just done a 2:00.9. Sector 2 is 1.5 off the pace. There's an incident in La Source. Ja, kommt ein LMP2 aus der Box, aber das sollte dich nicht stören. Slower class car ahead. The gap to Fabio ahead is increasing. It's now 7.6. Darf ich hin? Na, das wird knapp. Oh, Jesus. Ja. Alter. Ja, irgendwie bist du heute mit dem falschen Fuß aufgestanden oder so? Scheinbar Scheiße am Stuhl. Das war bei mir gestern. Ich wusste es. LP2 so wie ihre Outlap. Ja. Ich habe gestern, ich glaube, in Abstand von 3 Runden, glaube ich, oder 4 Runden oder so, 2 querstehende GTPs am Ausgang Busstop. Musste ich um beide rumschiffen und dann diverse LMP2s, die genauso wie hier kaum hast du die eingeholt, schon fangen die an Fehler zu machen. GT3 ist genauso, es war richtig krass auf meinem Sim gestern, war richtig frustrierend. Ja. Also, aber bei dir erstmal ganz entspannt bleiben. Incident in La Source. Slower class car ahead. The gap to P5 ahead is now 8.4. Das ist Platz 3 und Platz 4 aus den GT3s. Fahren direkt hintereinander. Lewis behind is pitting now. Den sollst du aber kriegen. You're approaching a group of slower cars. 6th place. Oh Mann, und dann versucht er nicht. Ich glaub's ja nicht. Der Lupfen geht nicht. Ja doch, der hat geluft, der hat dich auch extra vorbeigelassen, extra später eingelenkt. Aber halt trotzdem irgendwie kein Taktgefühl, also quasi hat das Timing nicht hinbekommen. Anscheinend kein Triple Screen auch, weil sonst hätte er ja gesehen, wo du bist. Also er dachte wahrscheinlich, du wärst schon vorbei, ist dann eingelenkt und ja, dem war aber dann nicht so. In La Source. It looks like Nolan. The gap to P5 in front is now 8.5 seconds. 2 GT3s in front, relativ nah beieinander. Den Einzel kriege ich. Genau, ja. Das ist Platz 2 in deren Klasse. Ah, er macht auch schon Platz.
That lap was a 1:59.7. There's an incident in Camel. Looks like it's Nico. Ja, der zweite Fahrer, jetzt der Fahrer, der jetzt bei... Oh, da taut jemand bei uns. Ja, die Driven Performance, tatsächlich. Oh. Also der BMW, der hat sich abgeledert irgendwo. Ich geh mal gucken. Ja, er steht in der Box, ohne... Ja. Die hintere Abdeckung fällt komplett, also... Oh, der hat versucht, einen GT3 in Arouche Radillon zu überholen. Ja, und der GT3 hat ihn umgedreht. Ja, und er hat auf einen vollen 360er quasi in beide Wände gemacht. Ja. Ja, damit kämpfen wir gerade um Platz 4. Lass den Fabio nicht so weit wegfahren, weil... Also, die haben noch einen langen Stop am Ende wahrscheinlich, ne? Ja, das sind aber gerade mal, ich glaube 10, maximal 15 Sekunden, die verlieren im Vergleich zu uns. Also und im Moment sind es 9 Sekunden zu denen, also müssen wir uns noch ein bisschen anstrengen. Sector 1 is 0.9 off the pace. Your sector 2 time is quick. Sector 3 is 0.4 off the pace. You're approaching a group of slower cars. Ja, der GT3 könnte jetzt ein Problem werden. Genau hier hat er ihn außen überholt. Ich gehe da nicht außen neben die. Dort und Puron, keine Ahnung, die GT3 sind nicht in der Lage, halt nicht so weit rauszufahren, habe ich das Gefühl. Bei euch hat es funktioniert, aber ich traue mich das nie. Ja, ich weiß ja, dass da außen Platz ist. Das heißt, wenn ich sehe, der fährt in den ja, der fährt in kannst mich, du ja nur also, nehmen, genau, ne? genau, kann ich quasi das da stimmt nichts schon. nehmen. Der Typ war schon immer so. Hat bei mir das gleiche gemacht. Anstatt mal vom Gas zu gehen, sich hinter dir zu stellen, ganz normal quasi die Linie zu nehmen, die Ideallinie, muss er unbedingt innen antäuschen. Boah, der Max, der ist wahrscheinlich gerade richtig am Fluchen. Da hat er 4 Stints hintereinander geackert, um so weit zu kommen, und der nächste setzt sich rein und ja, Karre ist Schrott. So schnell kann es gehen. P5. Also mein Cap hat die Runden aktualisiert, weil zeigt mir immer noch im Average 66,7 an. Bei mir ist die Anzeige jetzt sogar nur auf quasi 70% in Richtung eine Runde weniger gegangen. Das könnte wichtig sein, deswegen würde ich da nicht zu schnell. Ja, ja, wir haben ja eh noch Zeit. Also. Genau, bis gerade mal deine 9. Wir müssen nur dran denken, falls wir doch entscheiden, bis früher reinzufahren. Ja.
Aber die Jungs vor uns müssen definitiv früher an die Box. Deswegen. You're coming up on a slower class car. Also im Moment kannst du die 10 Sekunden nach vorne halten. Von daher alles gut. Ja. Mal gucken, wo sie rauskommen. Incident in La Source. It looks like David. The gap ahead is now 10 seconds. You've just done a 159.1. Oh, das ist ein voller GT3. Ja, aber das reicht für die Gerade. Ich glaube, das reicht bis zur Geraden, genau. Oder nicht, wenn die so fahren. Ich würde sagen, wenn die nebeneinander hier hochfahren. Ja, P6 und P7 tatsächlich. Und 8 ist auch nicht weit weg hinter den beiden. Die sind innerhalb von 3,5 Sekunden quasi. Oder sowas. Ne, sogar weniger. Eher 2,5 Sekunden. Ja, gut, dass du Nacht geübt hast. Ich bin jetzt kein ganzes Stint gefahren, aber ich bin ein paar Runden gefahren und ja, es ist jetzt visuell kein großes Ding hier in Spa, finde ich. Nee, fand ich in Spa auch nie so ein richtiges Problem. The gap to Fabio ahead is now 12 seconds. Alright, Roman, there's a car exiting the pits, heads up. Incident in La Source. Your lap time was at 159.0. You're coming up on a slower class car. Damit sind wir übrigens der erste Nicht-Ferrari. Stimmt. Gap to P4 ahead is now 11 Also seconds. bei GT3s sind auf jeden Fall noch ein paar hart umkämpfte Grüppchen. Weil hier ist auch 3, 4, 5 innerhalb von 5 Sekunden. Also vor dir sind 3 und 4 wieder. Slower class car ahead. LMP2 vor dir.
gap in front is now 12 seconds. P5. Übrigens unter eine Stunde nur noch. There's an incident in La Source. There's a car leaving the pits. That lap time was 1:58.9. Slower car ahead. This guy's their class leader. Yep. The gap in front is now 13 seconds. Ja, das ist ein ziemliches Scheiß-Timing. Eieiei. Ja, aber es waren jetzt auch die ganzen anderen Runden, war Traffic eigentlich voll in Ordnung. Und die Pace kann ich nicht mitgehen. War mal ein bisschen schneller. Ja gut, der fährt 57er Zeiten teilweise, ne? 57, ja, 6 ja. hat er hingelegt da von der Runde oder so. Das ist deren Startfahrer scheinbar auch. Ja, ja. You're reeling Fabio in. The gap is 13 seconds. Ja, noch bist du wahrscheinlich knapp in Range, aber ja. Ah, vielleicht haben sie auch ein bisschen Pech mit Traffic. Ja, muss sein. Also noch ist nicht die Zeit zum Aufgeben. Nein. Noch ist fast eine ganze Stunde zu fahren, noch kann viel passieren. Slower class car ahead. Und wieder? Ja, wieder Pech, ja. Da war ich unsicher. Ja, so kann man es machen. Und das ist auch noch ziemlich sicher. Jetzt hast du aber natürlich Pech, LMP2, hinter GT3. Ja, sicher. Oh Mann. Ja, ich weiß nicht, ob der wirklich versucht hat zu blocken. Oder einfach so mitten drauf sich gestellt hat. Ich habe keine Ahnung. Slower class car ahead. Also so wie er gerade nach Rivage gefahren ist, war das wohl nicht aus Versehen.
Er stellt da, kommt zurück. Ahead is Vorsicht. increasing. It's now 17 seconds. Könnte beschädigt sein. Backmarker, oder? Jo, ist er wohl. Alter. Ja, das ist echt... Ja, Irgendwie hast du das ganze Pech auf dich gerichtet heute. was war das? 5 Sekunden? 4? Jesus. Ja, das waren 4 Sekunden verloren. Ei. Ja, jetzt wo es dunkel wird, muss man sowieso nochmal ein bisschen stärker aufpassen, weil da passieren ja auch immer die komischsten Dinge. Ey. Ja. Vor allem dieser Max, der fährt weiter. Keine Ahnung, was er da gemacht hat. Ja, du hast echt heute nur noch Pech, echt, ey, ne? Aber diesmal ist okay, ja. Immerhin. Mann, Platz gelassen. Oh Gott. Ich gehe mal gucken, was dieser Max da angestellt hat. Wie kann er überhaupt da gelandet sein? Ja, die Karre ist auf jeden Fall krumm. There's an incident in Las Ja, Olas. er hatte da einen Looks like it's Stabilo Calado. Riesensnap. Er hat übrigens auch... Weißt du, was er erwischt hat? Was denn? In Pohon am Ausgang diesen einen Jump. Ah, den Rahmen. Ja. Und ist bis in die Wand geflogen danach. Also so wie ich Au. irgendwann The mal. gap to Fabio ahead is increasing. It's now 19 seconds. Das ist schon der zweite heute, ne? Der den Jump da findet. Ja, das andere sind die vor uns. Ja. Nur die sind nicht Nee. bis in die Wand geflogen. Doch, da sind die vor uns stehen. Vor uns jetzt sind. Ah, nee, Quatsch. Nee, doch nicht. Nee, es waren die anderen. Ja, stimmt. Die sind hinter uns. Nee, die hatten... Bei denen weiß ich immer noch nicht, was passiert war, dass die plötzlich so langsam geworden sind. Bei denen, der ist mit einem GT3 kollidiert. You're coming up on a slower car. Er hat, ich meine, wenn ich in irgendeiner Kurve hat er versucht, einen GT3 zu... Nee, einen LMP2, Entschuldigung. Das war ein LMP2, kein GT3. Der hat versucht, in Pohon einen LMP2 zu diven. Und der LMP2 ist einfach ganz normal eingelenkt. Und der ist ihm hinten rein. Hat sich dabei ein bisschen weggedreht. Kam dann zurück auf die Strecke, aber hatte dann natürlich auf der Nase dann quasi Aeroschaden. Ja. Konnte nicht mehr ganz so schnell fahren. Ja gut, jetzt sind die auf jeden Fall aus der Range raus. Aber gut, da kannst du wirklich nichts für. Das ist wirklich so viel Pech, das ist... Also, wir können nur noch hoffen, dass die dann irgendwann noch mal Pech erwischen, weil ansonsten... Ja gut, du hast noch, musst noch das Auto ins Ziel bringen. Also ist auch noch... Steht auch noch auf dem Programm. Noch ein bisschen wichtiger. Ja, hinter dir ist übrigens genau der quasi den Jump erwischt hat. Beziehungsweise das Team, was den Jump erwischt hat. Das andere Team. Ist deren Startfahrer, der ist ziemlich schnell. Ja. Den kenne ich aus den Topsplits. There's an incident in bus stop. Ja, der wird dann wohl demnächst auf Camden vorbeifahren. Ja, ich denke auch.
Ja, ich lasse ihn einfach oben vorbeifahren. Coming up on some slower cars. These guys are busy fighting, they might not notice you. The car in front of us is now 4 laps behind. Incident in Puan. Da steht einer auf der rechten Seite, er fährt wieder, ist aber off-track. Oh, ich lasse ein bisschen Platz. Ja, der vor uns fährt seine letzte, dann muss er auf jeden Fall reinfahren. You've just done a 2:00.3. Oh shit. Ja. You need to slow down a bit if you don't want a penalty. Immer auf Track. Wo hast du Du machst denn zu lauter. dem Zeitpunkt hingeguckt? Nicht da, wo ich normalerweise hingucke. Anscheinend. Hast du deine Freundin auf den Tribünen gesucht? Nee. Nee, ich hab den Abstand nach vorne gecheckt. Aha. You're coming up on a slower car. Eben noch gedacht, nur ein Off-Track und das war ein Sicherheits-Off-Track. Und direkt der nächste. Ich finde, Spa ist schon deutlich besser geworden, was Off-Tracks angeht. Ja, die sind jetzt in die Pits. Die werden dann wohl für 22 Runden tanken. Okay, Roman, there's a car exit in the pits, heads up. Fahrer bleibt aber im Auto. You've just done a 1:59.7. Also 65 Liter kannst du eigentlich schon einstellen und Pit Window ist auf jeden Fall offen. Kann man eigentlich jederzeit rein. Nächste Runde kommt wahrscheinlich eine Menge Traffic, oder? 65 Liter, sagst du? Warte, ich guck gleich. There's an incident in La Source. It looks like Fabio. 64,64. Wobei er sagt, dann sind 1,3 übrig. Also eigentlich 63. Ja, 63,5. War mal 64 sicherheitshalber. Ja. Ja, ist eingestellt. Reifen sind, mache ich auch nochmal anhaken. Ja.
Why? Macht Sinn, jetzt reinzukommen? Ja, Ich glaub, es kommt eine Menge GT3s, theoretisch oder? schon, ja. Soll ich? Ja, fahr rein. Da sind GT3s und LMP2s, alles zusammen. Look out for the pit speed limit. Engage the limiter. Ja, die stand 39,3. Wir werden mindestens 20 stehen. Von daher, der wird wieder vor dir sein. 3 oder 4 Sekunden vor dir. Und wieder vorbei. Dunkel habe ich das Brake-Schild nicht gesehen. Alles ausreden. Ja, der ist jetzt schon vorbei. Ja. Car approaching. Watch your mirrors. Waren es auch nur 6 Sekunden, ne? Ja, genau. Also wir sind 7 Sekunden nochmal. Haben wir quasi nur rausgeholt, ja. Ja. Nach hinten haben wir 20, aber die müssen nochmal reinfahren. Okay, Roman. The next car is 4. Ja, leider hat es nicht viel geholfen, weil wir sind jetzt auch wieder in Traffic rausgekommen. Ein Versuch was The wert. gap to P5 behind is increasing. It's now 17 seconds. Ja, sind noch 40 Minuten zu fahren, von daher. Da müssen was passieren. Ja. Coming up on a slower class car. Auto muss erstmal durchs Ziel. Incident in La Source. The gap to P4 ahead is now 18 seconds. Slower class car ahead.
Incident in bus stop. It looks like it's Fabio. The gap to P6 behind is now 8 seconds. Fährt nochmal. Fabio, Fährt nochmal in die Box. Drive through. There's an incident in La Source. It looks like Calado. Oh no. You're approaching a group of slower class cars. Ja, ist gerade seine Drive-Thru durch. There's an incident in bus stop. We think it might be Nolan. Nee, das ist ein anderer. Oder? Das war eine Drive-Thru. The gap ahead is now 5.2. Ich habe extra geguckt, der ist in die Box, durch die Box und wieder raus. Du verlierst ca. 15 Sekunden, also passt's. Slower class car ahead. There's an incident in bus stop. It looks like it's Dietz. The gap to P4 ahead is increasing. It's now 5.9. P2 ist in die Box, aber die waren schon eine ganze Runde vor uns. Der nächste Traffic ist am Ende der Runde. Coming up on a slower class car. Ja, diesmal sollte es gut gehen. Okay, Roman, you reel in P4. In. The gap is now 5.6. Ja, leider ein GT3 in Lacombe. Slower class car ahead.
Aber nicht so schlimm, wa? The gap to P4 ahead is increasing. It's now 7.1 seconds. Ну, Миш, у нас не совсем. Нам еще полчаса ехать, так что... Давай, ты первее нас приедешь, получается. Мы тут пока не сдаем надежды на то, что отыграть еще 4-ю позицию. Хотя они совсем небольшие. Своими силами Эрик его не догонит. Но надеемся, что, может, трафик нам поможет. Incident in bus stop. Da sind die LMP2s, die in die Box reinfahren. Nicht schlecht. Ja, im Grunde genommen haben wir uns gerade ziemlich viel Traffic gespart. Weil da circa 4... Also ein blauer aus unserer Klasse und 4 aus LMP2 gerade alle gleichzeitig reingefahren sind. There's an incident in bus stop. Nice. We think it might be Nolan. Nolan behind is pitting now. The gap to Fabio ahead is increasing. It's now 8.0 seconds. Да, Дима сказал, ему надо идти спать, потому что ему завтра на работу. Но он так ушел и, видимо, еще не уснул. Продолжает смотреть. Подглядывает. Мы его хотели удивить, а тут, видишь, он, видишь, подглядывает. There's an incident in La Source. It looks like Nolan. Slower class car ahead. Эрику сильно с трафиком не везет, прям вообще. Просто жесть. Еще народ перед ним там разворачивается, выезжает обратно на трассу, мешается. Короче, все подряд собрал. Ja, Sprit sollte gut sein. Sector 1 is 0.6 off the pace. Da haben wir Sector kein 2 is Problem. 0.7 off the pace. Mit 2,5 Liter is extra Zacken 0.9 off the pace. Ja, so ungefähr. Fast für eine ganze Runde. Zu viel Sprit. Нет, Миша, латынь мы не умеем. Хотя Эрик, может, даже и умеет. Может, у него в школе второй иностранный был латынь. Такое некоторые немцы делают. Но обычно английский, французский. Иногда испанский. Dmitry guckt uns zu über meinen Stream. Dmitry guckt uns zu über meinen Stream. Ist immer noch nicht schlafen gegangen. Wie viel Uhr ist bei ihm? 9 Stunden, oder? Müsste 2 Uhr nachts sein. 7? The leader, Soares, is pitting. The gap ahead is now 9.9. Ja. Podium hat nicht mehr ganz gereicht.
Müsste fast 3 Uhr nachts sein bei ihm jetzt. Ja, der erste ist in der Box und die werden irgendwo hinter dir rauskommen. Ja, er fährt jetzt gerade los. Krass, die haben es quasi mit den 24 Runden pro Stint durchgezogen scheinbar. Also nicht jeden Stint, aber ein paar Stints mit 14 Runden gefahren auf jeden Fall. The gap to Fabio ahead is increasing. It's now 10 seconds. Ja. Er ist jetzt 7 Sekunden noch was hinter dir. BMW разложилась, Дим. Посадили второго водителя, он попытался GT3 обогнать в этот Варуш, и GT3 в него перестроилась. И он улетел, обе стены зацепил, и передок и задок разбил, и они встали на ремонт, и так в итоге и не вернулись. Хотя они опять едут на 12-й позиции. Отвалились куда-то в ЛМП2 аж. Плюс 11 кругов до лидера. Он себе как минимум 2 подвески сломал. Передок, задок, носы сбил. Ну, короче, там дофига там хороший ремонт должен быть. Да, 24 минуты стояли. The gap to Fabio in front is now 10 seconds. Да, этот, как его, Кремер, который у них там ехал, там 4 стинта подряд давил, пробивался, блин, до 4-й позиции пробился. И потом следующий сел и поджег им всем жопы. Причем он там как бы мог это спокойно избежать, если бы он взял и просто с линии перестроился за поребрик там, и все нормально было бы, и GT3 бы его не достала. А он попытался вот тут вот выйти и на поребрике остаться справа, а дальше не перестраиваться, и GT3 в него просто перестроилась на выходе, и он улетел. Slower class car ahead. Причем там парень второй, у него речь там 2800 чего-то, там ехал далеко не медленно. Эрика на расстоянии умудрялся держать. Ну, у Эрика, конечно, с трафиком там такая жесть творилась. Это просто капец. Какие-то ЛМПхи не уступающие, какие-то GT3 пытающиеся перестраиваться у него перед носом. Там что-то какая-то вообще жесть творилась, капец просто. There's an incident in La Source. It looks like Rodriguez. LMP2 ist in Pitstops gegangen. Haben wir uns noch eine Überholung gespart. That was a 159.4. You're approaching a group of slower class cars. Noch 12 Runden mit dieser hier.
Coming up on a slower car. The gap in front is now 11 seconds. Das ist der 11. Der ist ein bisschen langsam. Und das ist P1 in der Klasse. Incident in bus stop. We think it might be Colorado. Platz 7 in our Klasse. In unserer Klasse ist uns aus dem Weg gegangen gerade. There's an incident in La Source. Ja, dafür kommt ein LMP2 vor uns raus. Da sind... Ja, der ist noch weit weg. Ja, das ist P9 und P8. Zwischen den beiden liegt eine ganze Runde. Okay. The gap to P1 behind is now 4.8 seconds. One lap ahead. Slower class Mal die cars Rundenanzahl ahead. checken. The gap to Wieso? P4 ahead is increasing. It's now 10,6. Weil mir gerade 30 anzeigt, seconds. mir fehlen 1,8 Liter. Also nicht laut GRT. Warte, ich muss noch nur Ansonsten über musst Start du, Ziel fahren, nehme ich an. ansonsten musst du halt den Leader hinter dir vorbeilassen. Das ist kein Problem. Ja, ja. Ja, Oh, was ist hier los? Ja, das ist P8 und der andere ist P9, wie gesagt, und dazwischen ist eine Runde. Also laut GRT und laut iRacing reicht ja der Sprit noch vollkommen. Ja, ich meine, er springt gleich um. Coming up on a slower class car. Oh, Fabio hatte irgendwas im Busstop. Wieder nur noch 9 Sekunden bis zu ihm. Ah, Fabio ist ja vorne. War gerade mein P1 hinter mir. Nee, Fabio. Ich versuche gerade nochmal rauszufinden, was es war. Das ist lustig. Er hat in... oh, und das... krass. The gap to Fabio in front is now 10 seconds. Ich erzähl dir mal Schritt für Schritt. Vom Busstop wollte er quasi einen GT3 anblinken. Also anflashen, dem zeigen, dass er überholen möchte. Und anscheinend deswegen den Bremsbund verpasst. Dann quasi geradeaus gefahren und dann zurück auf die Strecke gekommen und dann auf den Würsten, also auf den Gummiwürsten auch noch gedreht. Schade, dass ich ein bisschen mehr Pace habe. Können wir das ausnutzen? Ja, Pace und Pech, das hat er alles gesammelt. Also nein, Caps ist immer noch verwirrt. Wie viele Runden zeigt er dir denn an? Also ich sehe immer noch 9 Runden bis zum Schluss und Sprit für 9,8 Runden. Aber JRT geht definitiv davon aus, dass der Führende dich überholen wird.
Weil ich werde ihn so oder so, werde mich holen, so ist er nicht. Aber 179 Runden insgesamt sagt eine Caps dann. Ja, Und jetzt würden mir 1,5 Liter fehlen. Das kann ich dir nicht sagen. Wie viele Aber das ist ja noch Runden 10 sind? Runden. Ja, also mir wird quasi angezeigt, nach dieser Runde noch 8. The gap to P4 ahead is increasing. It's now 12 seconds. Also wenn du mich fragst, ist kein Problem. Ist alles im Lot. Und jetzt für die Überrundung müssten es sogar 2 Runden sein. Bin ich der Meinung. Ah, sehen wir dann. Jetzt habe ich sowieso genug Sprit. Okay, Roman, 15 minutes left. That's 15 minutes. There's an incident in La Source. We think it might be David. You're coming up on a slower class car. Noch 8 Runden mit dieser hier. Für mich oder für den Führenden? Für dich. The gap to Fabio ahead is now 12 seconds. Und auch für den Ich dachte nicht, Führenden. dass Caps das mit einberechnet mit der Überrundung. Oder hat es mir vorhin einfach falsch angezeigt? Ja, vielleicht ist genau das Nee, Problem. ich war ja aber auch. Ich war aber überrundet, bevor ich in die Box. Nee. Doch, bevor er in die Box ist, war ich ja auch überrundet. Vielleicht deshalb. Kann sein. Aber mit der Überrundung verlierst du ja eine Runde. Also du fährst Ja, dann klar. eine Runde weniger und nicht eine Runde mehr. Ja, aber das macht Sinn, warum Caps vorhin anders angezeigt hat. Das hat mich irritiert. The gap ahead is now 11 seconds. Slower class car ahead. Fastest lap for Rodriguez, 156.9. Oh, 56,9. Das ist schnell. Ja. Ist du vorhin auch schon gefahren. Das ist der ehemalige Führende. Der Startfahrer von denen. Ja. That lap time was 159.3. Ja, den LMP2 sollst du aber auch noch schaffen. Nee. Muss ich jetzt nicht mehr riskieren, glaube ich. Ja. Die 7 Runden mit dieser hier.
The gap to P4 ahead is now 13 seconds. Du holst auch P3 ein, aber ja, da sind leider 40 Sekunden noch bis zu denen. Ich glaube, das für nichts mehr. Good consistency. Keep them coming. You've just done a 159.6. Kannst halt immer sagen, ich hab P3 noch ein bisschen eingeholt, aber war zu spät. Okay, Roman. 10 minutes to go. That's 10 minutes left. Das habe ich ihm schon gesagt. Er hat direkt auch schon gefragt wegen dem BMW The gap in Team, front is now 13 wegen der seconds. Driving Performance, oder Driven Performance. Fahren die noch? Die fahren wieder, ja. Die standen 24 Minuten. Oh. Die sind jetzt P11 und kämpfen sich langsam durch die LMP2s. Also die sind bis ins LMP2-Feld runtergefallen. Also von den 19 Teams sind nur 10 quasi vor den LMP2s. Slower class car ahead. So, noch 5 The Runden. gap to P4 ahead is now 12 seconds. You're coming up on a slower car. The gap to Fabio ahead is increasing. It's now 14 seconds. There's a group of slower cars ahead. Ja, das ist noch ein MP2. Und noch 2 GT3s. Das ist P1 in GT3-Klasse. There's an incident in La Source. Coming up on a slower class car. LMP2, aber den solltest du dann auf der nächsten Raden holen.
There's an incident in Huon. It looks like it's Ludwig. The gap to Fabio in front is now 15 seconds. Alright Roman, 5 minutes to go, 5 minutes left. Stay calm, keep it smooth. That's a new fastest lap for Rodriguez, 156.7. You're coming up on a slower class car. Boah, der legt's aber richtig drauf an. Jesus. There's a group of slower cars ahead. That last lap was a 158.9. Vorsicht, Vorsicht! Oh. It looks like Suarez. Das ist P1. Krasse Scheiße. Er fährt wieder, oder? Ja, Sekunde, ich guck gleich mal. Oh. Ja, er fährt wieder. Er ist mein Relative. Er ist hinter dir, ja. Er fährt wieder. Ich muss ihn wieder vorbeilassen, sonst fehlt mir der Sprit. Shit! Ja. Das war mal langsam. Ja. Macht keinen Mist mehr. Oh, der hat aber von ziemlich weit einen LMP2 gedived. Und der LMP2 hat damit nicht gerechnet. Ja, der ist direkt wieder hinter dir. Das ist einigermaßen nah dran ist und lass ihn auf der Backstraight vorbei. 0.5, one lap ahead. The gap to P4 ahead is increasing. It's now 19 seconds. Ist ja jetzt auch in der Mitte schlimm. Kann ja in die Box, oder? Nach hinten ist ja genug Luft. Ja, du kannst auch die letzte Runde langsam fahren. Das Ja. würde weniger. Was es jetzt nochmal wegschmeißt. Jetzt noch 2 Runden und du hast für 2,9 Runden Sprit. Das heißt, einfach ein bisschen langsamer fahren, dann wäre es auch okay. Aber das Lustige ist, jetzt ist es 6,4 Sekunden hinter dir der Zweite. Die sind dadurch wieder sehr nah dran gekommen. Ja. Wundert mich, dass er so schnell wieder gefahren ist. Ja, das war nur so ein ganz leichter Touch und dann ist der LMP2 rückwärts quasi weggefahren und der ist dann auch ein bisschen rückwärts und dann weitergefahren. Ja. Die standen ja so ein bisschen offline eigentlich, also sie haben keinen gestört da, so richtig. Ja, ich dachte eher, dass sie sich gegenseitig gut stören. Ne, wenn ich es richtig gesehen habe, sind beide ein Stück rückwärts und dann war alles gut. P2 kommt aber ran. Hat der Damage vielleicht ein bisschen? Wahrscheinlich, also der wird vermutlich zumindest den Frontspoiler sich demoliert haben. Ja, fährt mir jetzt auch nicht wirklich weg. So wie vorhin. Ja. Ja, ich vermute mal, er wird Damage haben. Aber er muss nur noch eine Runde durchhalten. Ich denke mal, so langsam wird er nicht sein. Nee.
Attack mode. Push, push, push. Last lap. You're coming up on some slow cars, the class leaders in this group. The guys in front of us don't have enough fuel in tank. He is driving very slowly in front of us. He is still driving, but he is very slow. 11 seconds in front of us. He was 20, now he is 11. I don't know if he is trying to wait for the leader. He's very slow right now. Well, if he does, he's driving. Also waiting for me. Yeah, exactly. He's driving with 230 on the back straight right now, and slowing down even more. No, he is not waiting. He's just trying to drive both laps with what he has in tank, I think. Yeah, he still have to do one lap more. Good drive. And he's driving very slowly. Yeah, I guess the same thing happened to him with the left being lapped by P1. Yeah, let's see. He's still driving. I mean, anyway, congrats for the finish. P5 is ours anyway. Shit. I had enough for another lap, right? Yeah. I should have pushed and overtaken P1. Yes. Then I could have. Yeah, fuck. Didn't think of that. Yeah, me too. Oh no. Shit. We should have. Fuck. Yeah, he's still. Oh, that's too bad. He's still driving very slowly. Yeah, but I mean, he just has to. Yeah, he just has to. Could he tow now? Would that still work? I don't know. Probably. Yeah. Oh man. Why didn't I think of it? Alright, learn something for next time. Ah, that would have worked, I think. Yeah, he is on the finish line, almost. Oh man. Speed limit in the pits. Engage limiter. Yeah. That would have been a funny ending. Yep. Yeah, I mean, we both didn't. It would have been close. Yeah, but it would have been super close. I have 0.3 left, and I didn't drive fast. And I would have had to drive fast to overtake P1 and them. So it might have not worked anyways. It would have been fun to try at least. Ah. It was close enough, I would say. I mean, the standings, it's a lap.
I think P5's good. It's too bad with P4, but it's just I didn't have the base for it. So. Yeah, but it's also the problem with the P1, because I think it would be pretty close with P1 catching him anyways, because there was 10 seconds between both of them, so he would have to slow down to let the leader pass. Yeah. But not race, nice race anyway. We did what we could. We did everything right. We just a little bit slow on pace in general. 1 lap lost to P1 and P2, but in all the other P1, right? No, P1 and P2. Wait, why? 2 didn't lap us, right? 168 points. It's good. Congratulations. It's a very, very, very interesting race, and User entered channel. thanks, guys. Thank you. Я к вам, как у вас тут? Все хорошо, мы доехали на 5-м. Красавцы. Мне все-таки не дали финишировать. На последнем круге 2 ГТПшки убили просто. Досадно. Что-то у вас там какой-то прям... Ну, у Данила случался лаг, прям в подъезде в Красную воду, и он прямо прямой в стену уехал. 55 минут ремонт. И, собственно, потом он ливнул. Dmitry, I think we did manage to win against AM. Yeah, I think so. Because that's plus 40 points to the last time. So we should have enough for P7 overall in this season. It's actually a good result. The Focus Racing Green is on second place overall for this season. Seriously? Oh. Yep, the Focus Racing Green, and the others I don't see. The other Focus teams. German Sim Racing also, they also were driving with us. They are P22. So normally North Sim Racing should be somewhere around here, but I don't see them. Yeah, anyways, we are with 2 teams in top 10 in the season overall. Pro AM in P7 and AM in P9. Which is a good result for the team, I think. Not used to driving that long anymore. Yeah, you called that with 3 stints in a row. I'm not. Yeah, no, it was alright. I mean, maybe in hindsight, you should have driven again. Just
for a little more pace than might have worked with. Oh. You mean the last stint? I don't know if it would change anything. I'm not sure. Yeah, I don't know. I could have. Guess in the end I could have driven a little faster, just in case something like that would happen, right? I mean, Eric, you always should drive as fast as you can. Yeah, no, but I wanted to drive more on the safe side. As fast as you can without killing the car and everyone else. That's what I was going for. But it was a nice race. It was like a highlight for the season, I think. One of the best races we had. We were always fighting with someone for some positions, and at the end, okay, the pace was not enough for. Yeah, it would be cool to overtake P1 and then try to catch him on the last lap. It would be even cooler than like it was right now. But yeah, okay. Yeah, I think but I think it wouldn't have worked. Yeah, but at least we would try. But I never had these situations. I never had this situation before. Never ever. It's the first time. But it's also new to me that Caps calculated it that way, because I think when it calculated it, it was before my last stop, and before I went in, I wasn't left by the leader, right? No, you wasn't. Yeah, that's why I don't understand. I mean, I guess it predicts that I'm gonna get lapped, but I never thought about it. Так, ладно, but never had закрываем. it happen. Всем спасибо за внимание, я закрываю стрим. Всем большое спасибо, это было Так, ладно, всем окончание пока. сезона. Всем хорошей ночи, пойду-ка домой. Давай. Давай, счастливо. И до следующего сезона.